О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. На Твоем животе углубление, напоминающее лотос. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает, как цветок лотоса, и стопы Твои отмечены знаком лотоса. Комментарий Шрилы Прабхупады. На духовном теле личности Бога есть символические знаки, отличающие Его от тел других существ. Все они присущи только телу Господа. Господь может выглядеть как один из нас, но Его отличают особые знаки на теле. Шримати Кунти была женщиной, и потому считала себя недостойной смотреть на Господа, так как женщины, шудры рабочие и двиджа-бандху, жалкие отпрыски трех высших сословий, не обладают разумом, позволяющим постичь трансцендентные предметы, относящиеся к духовному имени Верховной Абсолютной Истины, ее славе, качествам, формам и прочему. Такие люди, хотя и недостойны принять участие в духовных играх Господа, тем не менее могут видеть Его в облике Арчи-Виграхи, нисходящий в материальный мир только для того, чтобы одарить милостью падшие души, включая уже помянутых женщин, шудр и двиджа-бандху. Поскольку такие падшие души не могут видеть ничего, выходящего за пределы материи, Господь милостиво нисходит в каждую из бесчисленных вселенных в форме Гарбхадакашея Вишну. В центре его трансцендентного живота из лотосоподобного углубления вырастает стебель лотоса, на котором рождается Брахма, первое живое существо во Вселенной. Поэтому Господа называют Панкаджабхи. Господь Панкаджанабхи принимает Арчи-Виграху, свою трансцендентную форму, состоящую из различных элементов, созданную в уме, сделанную из дерева, глины, металла, драгоценных камней, написанную красками, нарисованную на песке и так далее. Эти формы Господа всегда украшены гирляндами из лотосов, и чтобы привлечь разгоряченные умы непреданных, вечно занятых материальными спорами, в храме должна царить атмосфера покоя и умиротворения. Занимающиеся медитацией поклоняются форме, созданной в уме. Таким образом, Господь оказывает милость даже женщинам, шудрам и двиджа-бандху, если они соглашаются посещать храмы и поклоняться различным формам Господа, созданным для них. Эти посетители храмов не идолопоклонники, как утверждают несведущие люди. Ради блага менее разумных людей все великие ачарьи в разных местах открывали такие храмы. И человеку не следует считать, что он уже превзошел стадию поклонения в храме, и похваляться этим, так как на самом деле он относится к категории шудр, женщин или даже того ниже. Сначала рекомендуется взирать на лотосные стопы Господа, постепенно переводя взгляд на бедра, талию, грудь и лицо. Не следует пытаться смотреть в лицо Господу, не приучившись созерцать Его лотосные стопы. Приходя к Господу теткой, Шримати Кунти вначале посмотрела не на лотосные стопы Кришны, чтобы не смутить Его, но, не желая поставить Господа в неловкое положение, Кунти Деви сразу подняла глаза выше Его лотосных стоп, на талию, постепенно переведя взгляд на Его лицо, а затем опустив на лотосные стопы. Так в этом замкнутом круге был соблюден надлежащий порядок. Nama Pankajanabhaya, Nama Pankajamaline, Nama Pankajanetraya, Namaste Pankajangraye. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as a lotus, and whose feet are engraved with lotuses. О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. На Твоем животе углубление, напоминающее лотос. Ты всегда украшена гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает, как цветок лотоса, и стопы Твои отмечены знаком лотоса. So this is again a very famous verse. Это еще один очень известный стих. We're always talking about the lotus feet of the Lord, the lotus feet of the spiritual master, the lotus feet of the Vaishnavas. Мы часто говорим о лотосных стопах Господа, лотосных стопах духовного учителя, лотосных стопах вайшнавов. The lotus is considered in Vedic culture to be, I guess, the most beautiful flower. В ведической культуре, насколько я понимаю, лотос считается самым прекрасным из цветов. And throughout the Bhagavatam, we find the mention of lotus flowers. И на протяжении всего Шримад Бхагаватам цветок лотоса упоминается часто. So
Queen Kunti is, glorifying the Lord by describing His transcendental beauty. И царица Кунти прославляет Господа, описывая Его трансцендентную красоту. And describing His transcendental beauty in terms of lotus flowers. И она описывает Его трансцендентную красоту, используя образ цветка лотоса. So, as Prabhupada mentions, normally one should meditate on the lotus feet of the Lord first. Как говорит Шрила Прабхупада, обычно рекомендуется медитировать вначале на лотосные стопы Господа, Then rise to the thighs, to the abdomen, затем постепенно поднимать взгляд на уровень бедер, потом живота, to the chest, and into the затем lotus face. груди, затем лотосного лица. When we worship the deities, we always begin in that way. Когда мы поклоняемся божествам, мы всегда именно таким образом действуем. And Prabhupada also compares the Bhagavatam to the transcendental body of the Lord. И Шрила Прабхупада сравнивает Бхагаватам с трансцендентным телом Господа. And first canto is like the lotus feet of the Lord, И первая песня Бхагаватам сравнивается с лотосными стопами Господа. which is what we're studying here at this festival. Вот на этом фестивале мы как раз изучаем эту песню. So gradually one should rise, read through the different cantos which are compared to the different parts of the Lord's body, and then reach the 10th canto which is compared to the lotus face of the Lord. И постепенно мы можем подниматься, переходя к последующим песням Бхагаватам, и так дойти до 10-й песни, которая сравнивается с лотосным лицом Господа. Prabhupada is always very critical of Sahajiyas, Mayavadis, who use the Bhagavatam also, who preach on the Bhagavatam. Шрила Прабхупада всегда очень критически был настроен к сахаджиям и майяваде, которые также используют Бхагаватам для обоснования своей проповеди. Always jumping to the 10th canto immediately. И обычно они перепрыгивают сразу к 10-й песне. Prabhupada considered this to be offensive. Прабхупада считает это оскорблением. Especially for neophyte devotees, they should begin by studying the first canto very carefully. И особенно начинающие преданные должны начинать с того, чтобы очень тщательно изучать первую песню. Once in Los Angeles, of course, Prabhupada did give us the Krishna book very early on in Krishna consciousness. Конечно, Шрила Прабхупада дал нам также книгу о Кришне, тоже в самом начале этого движения сознания Кришны. But he presented it in a way in which he explained very, carefully for neophyte devotees and for the public, so that they wouldn't misunderstand. Но он представил это очень тщательно, так, чтобы начинающие преданные и общая масса людей могли понять все в правильном свете. He wanted people to get information about Krishna and Krishna's pastimes, so that Krishna's associates and abode, so that they would become attracted to the personality of Krishna. Он хотел, чтобы все люди получили какую-то информацию о Кришне, о его играх, о его обители, чтобы они почувствовали влечение к Кришне. I remember the second day I came to the temple, as soon as I walked into the hallway, a devotee put a big Krishna book into my hand. Я помню, что второй день моего прихода в храм, в холле меня встретил преданный, который же тут же сунул огромную книгу о Кришне прямо мне в руки. The first day, they gave me prasadam immediately, and then they took me on Harinam Sankirtan. Первый мой день в храме мне сразу же дали прасад, и затем взяли меня участвовать в Харинаме. And then in the evening, when we came back, Prabhupada was there, and he gave a lecture in London Вечером, Temple. когда мы вернулись, то сам Прабхупада был там и читал лекцию в храме. So the second day, which was on a Sunday feast, I think 2-3 days later. А второй мой приход, это было воскресенье, через 2-3 дня. And the devotee put this big Krishna book, that beautiful big English Krishna books, you may have seen them. They have like silver cover with a nice picture of
Radha Krishna on the cover. И во второй день Кришна, вернее, преданный, при встрече сразу сунул мне в руки книгу о Кришне, большое английское издание, возможно, вы увидели, там серебряная обложка с красивым изображением Радхи Кришны в Nice, центре. big, clear printing. Флэр. Hmm? Флэр. The letters are very big, easy to read. Крупный шрифт, легко читать. Beautiful pictures. Очень красивые иллюстрации. And he said, it's a very auspicious day today. Он сказал мне, сегодня очень благоприятный день. The spiritual master is going to speak. Сегодня вечером будет говорить наш духовный учитель. So this is an auspicious day to take this book. Поэтому сегодня очень благоприятный день, чтобы купить эту книгу. So I asked him how much. Я спросил у него, сколько? £2 50 pence. Он сказал, 2 фунта 50 шиллингов. Not shilling, pence. Пен- Pennies. Пенни. Pensum. Pence. 50 пенсов, да. 2 фунта 50 пенсов. That was, I think in old system, 10 shilling. There used to be 20 shilling in a pound. So it would be £2 10 shilling. I can't remember. I think it was already pence in those days. В то время пенс, кажется, были белкой монетой. So I said, okay, and I took out my wallet and gave him £5. Я сказал, хорошо, вытащил мой бумажник и дал ему 5 фунтов. And he said, just a minute, I'll bring the change. Сказал, минуточку, сдачу сейчас принесу. And went downstairs. The prasadam room was in the basement. И отправился в зал для просада в подвале здания. And instead of bringing change, he brought the second volume. Но, конечно, вместо сдачи он принес мне второй том. That has like a Dwarkadish on a cover. Там изображение Господа Дваракадиша на обложке. So he said, why not take this second volume? Я сказал, ну, а почему бы тебе второй том не взять? £5. Как раз 5 фунтов будет. So I said, thank you. I said, I took out my wallet. I gave him my wallet. I said, take all the money. Я сказал, почему бы нет? Я вытащил бумажник, дал ему и сказал, да вообще можешь все деньги забрать. He said, okay, just wait a minute. Он сказал, без проблем, подожди минуточку. Then he went downstairs Затем он спустился вниз and came back, и вернулся обратно. gave me the wallet. И дал мне пустой бумажник. Yes, no money inside. Денег там уже не было. So like that, he said, we don't use leather here. Он сказал, кожу не используем. But money, of course, yes. Но деньги он использовал. Well, so that was very fortunate to get those beautiful books. Это, конечно, было великой удачей получить 2 эти прекрасные книги. So I was wandering around the temple, going into different rooms. И я отправился по храму, заходил в разные комнаты. One room I saw a devotee was making architectural design for the new Mayapur temple. В одной комнате я видел преданного, который рисовал дизайн для будущего майяпурского храма. And so different devotees, preached to me about Krishna consciousness. И разные преданные рассказывали мне о сознании Кришны. And somewhere I just forgot the books. В общем, я забыл про эти книги. But then a very kind devotee brought them and said, you forgot your books. Но очень милостивый преданный принес их мне и сказал, ты забыл эти книги. So then I went to hear Prabhupada lecture. И затем я отправился слушать лекцию Шрилы Прабхупады. Very wonderful atmosphere in the temple. В храме была замечательнейшая атмосфера. And the deities looked very beautiful. Божества выглядели такими прекрасными. Shri Shri Radha Londonishwara, Шри Радха Лондонишвара. which are the first big Radha Krishna deities in ISKCON, Это вообще были первые большие божества Радхи Кришны в ИСККОН. and said to be Srila Prabhupada's favorite. Говорят, это были любимые божества Шрилы Прабхупады. It's also said that sometimes that Prabhupada stole those deities. Рассказывают, как Шрила Прабхупада выкрал эти божества. There was a Hindu society that had some deities they had brought from India. Там в Лондоне было одно индуистское общество, и они привезли божества из Индии. But the little finger of Radharani
was broken off. They still had the part, but there was a crack. Но при этом мизинчик на руке Радхарани был отломан, то есть он оставался, но So they're very superstitious. They don't like to install a deity if there's any slight defect. Индусы, они очень щепетильны в этом отношении, поэтому они уже не хотели устанавливать эти божества. They were thinking to bring another set from India. И они собирались привезти себе другой комплект из Индии. But I guess they were interested maybe to sell these deities. Ну и вероятно они хотели продать эти божества. But that wasn't clear. But you know, Prabhupada went to see the deities. Но это не было ясно оговорено, и Прабхупада приехал посмотреть на эти божества. Along with Tamal Krishna Maharaj. Вместе с Тамал Кришна Махараджем. Mukunda and Samsundar. И, вероятно, там были Мукунда и Шьямасундара. And then he just went. The deities were in the corner. I think they were covered with cloth. И божества стояли в углу комнаты, вероятно, они были покрыты тканью. And Prabhupada didn't even look at the deities. Прабхупада на них даже смотреть не стал. He just began talking to the man. Он просто начал разговаривать с этим человеком. I think he was secretary of the Hindu Это, society. видимо, был секретарь этого индуистского общества. And he talked all sort of small talk. И он беседовал с ним на какие-то незначительные темы. And he said, Tamal, just see how heavy Krishna is. И при этом он сказал Тамал, ты посмотри, насколько тяжелый Кришна. And Mukunda, see how heavy Radharani Мукунда, а ты is. попробуй Радхарани, насколько тяжелая. And he kept talking to the man. И продолжал так о чем-то болтать с этим человеком. When he saw that they could lift the deities, И когда он увидел, что ребята смогли поднять эти божества, he said, just put them in the van. он сказал так, в автобус. And that man said, stop, Swamiji, stop. Человек сказал, с вами же подождите. Prabhupada just went on talking to him. А Прабхупада, пожалуйста, им о чем-то говорить. And as soon as they were in the van, И как только божества оказались в автобусе, he said, thank you very much. он сказал, спасибо вам большое. And they all drove off. До свидания. И они уехали. Харе Кришна. So once they were in the van driving back, Tamal said, Prabhupada, I think you stole Radha Krishna. Когда они так в этом автобусике ехали назад в храм, Тамал сказал, Прабхупада, по-моему, вы украли этих Радху и Кришну. So they were installed in a London temple. It's in the center of London, near to the British Museum. И они установили эти божества в храме прямо в центре Лондона, рядом с Британским музеем. It's a kind of townhouse. It was about 6 stories tall. Это было такое городское здание, где-то 6 этажей высотой. But quite narrow building. Но узкое здание при этом. Although the temple room, you know, it was long enough. Но сама храмовая комната была достаточно длинной. I suppose maybe 60 devotees could fit inside. Ну, человек 60 преданных могли поместиться в ней. And Samsundar, you know, he made a really beautiful arrangement inside the temple room. И Шьямасундара очень красиво все отделал в этой храмовой комнате. I think he used cedar wood. Silverwood? Cedar. You know what that is? Cedar. Кедровое, по-моему, он использовал кедровое дерево. So it's like if you look inside a very old ship, you know, if you look down into the bottom of an old ship. Если посмотреть на дно какого-нибудь старинного корабля, there are big wooden beams several feet apart or a meter apart. То увидите там такие обручи деревянные через несколько метров друг от друга. And in between there are like wooden slats like that, wooden, isn't it? Как сказать, между ними деревянные, Шпангоут Дамал говорит. В общем, что-то деревянное вы там увидите, точно. Соединение, да? Yeah, they're the main beams, and then in between the main beams there are fixed wooden pieces of wood like that. Элементы в этой лодке. So only the temple room, this was up, not down. So it was up like big wooden beams. И вот потолок храмовой комнаты, он был такими же как бы деревянными обручами отделан. Walls and ceiling. То есть и стены, и потолок.
как вот в таком старинном корабле. And then in between, wood, all wood like that. Между ними деревянные планки. So it looked very, very beautiful. Смотрелось это очень красиво. And they spent a lot of time preparing the temple room. И преданные много времени потратили на отделку храмовой комнаты. And at that time, Srila Prabhupada was living in the estate of John Lennon. Все это время Прабхупада жил в поместье Джона Леннона. This was I think he came in September 1969. Он приехал в сентябре 1969 года. And he stayed for 2 months at John Lennon's estate. И он провел в этом поместье Джона Леннона 2 месяца. One of the things that happened there was that the Prabhupada and the devotees, they were not living in the main house. Прабхупада с преданными жили не в главном доме поместья. But there was another long building, where the gardener lived with his wife in one part, and maybe there was some stables and some other rooms which were meant for servants. Это был второй дом, достаточно длинный, который был предназначен для прислуги. So Prabhupada had his own room and the devotees had their rooms. В этом доме у Прабхупады была своя комната, у преданных были комнаты. And the gardener and his wife, they were very disturbed. They said there's a ghost in our rooms. И садовник и его жена, которые тоже жили там, они были очень обеспокоены, они сказали, что у нас какие-то привидения живут в этом замке. So Prabhupada said, they told the devotees. Они сказали преданным об этом. And Prabhupada said, don't worry, we know how to get rid of ghosts. Прабхупада сказал, не беспокойтесь, мы знаем, как избавиться от духов. So then they went there, Prabhupada and the devotees. И Прабхупада с преданными пришли туда. And they had a big long kirtan. Устроили длинный киртан. And they were blowing conch shells. И они дули в раковины. And they felt that the ghost went away. И все почувствовали, что дух ушел. And the gardener also was very happy. И садовник был очень счастлив. Actually, I was listening to a lecture of Prabhupada a few days ago, and he was mentioning, or maybe it was a conversation, I think, with someone, and Prabhupada was mentioning, yes, we know how to get rid of ghosts. Несколько дней назад я слышал беседу Шрилы Прабхупады с кем-то. Он там говорит, да, мы умеем изгонять духов. And he said, when I was living in John Lennon's estate, we got rid of some ghosts. И он рассказывает, да, вот когда мы жили в поместье Джона Леннона, мы избавили их от привидений. In Mayapur also, Prabhupada, he arranged that every evening at the dusk time. И в Майяпуре тоже каждый вечер в часы заката. That's said to be the time, when ghosts come out. Обычно считается время, когда появляются привидения. Lord Shiva, accompanied by his followers, they come out at that time. В сопровождении своих спутников является в это время. That's also described in the Bhagavatam in the story of the Kashyapa and Diti. Истории про Кашьяпу и Дити. Diti became very, lusty at that time. Рассказывают, что именно в это время дня Дити почувствовала сильное вожделение. And Kashyapa warned her, this is not the right time to have a union. И Кашьяпа предупреждал ее, что это неподходящее время для соединения. But she was insistent. Но она настаивала. And he told her that the result will be that your sons will be big demons. И Кашьяпа сказал, тогда имей в виду, что сыновья твои станут великими демонами. Because that's a time when the demons come out. Духи повсюду. Of course, he pacified her by saying that grandson will be a great devotee. Но он, правда, успокоил тем, что зато внук твой будет великим преданным. Prahlad Maharaj. Yeah, the sons are, of course, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Сыновьями были, как вы знаете, Хираньякша и Хираньякашипу. Anyway, in Mayapur, Prabhupada, in the dusk time, he would have the devotees come around the whole building. Так вот, в Майяпуре Прабхупада завел такое правило, что в эти часы заката преданные ходили по всему зданию. That's the Lotus building that we know. Здание Лотоса, которое мы с вами знаем. That was the only building then. В то время это было единственное здание на всей территории Майяпура. So the devotees would go around blowing conch.
И преданные ходили по кругу и дули в раковины. And then with that frankincense incense. И курили благовония. Frankincense. Do you know? Frankincense, как перевести? Какие-то особые благовония, frankincense, я не знаю, как перевести. It's like a... Ладан, может быть, да? Ладан курили. Yeah, there's some like hot charcoal and they put the powder on top of it and it makes a lot of smoke. Такие угольки дымящиеся, которые дают ладан. Yeah, it's a very nice smell. Очень хороший аромат. But it makes every room completely full of smoke. Но при этом каждая комната наполнялась дымом. So they come in Prabhupada's room also and completely smoky. В комнату Прабхупады и задымливали ее все. But it said also it drives out the ghosts. Но Прабхупада говорит, что это изгоняет духов. So he liked that ritual very much. Прабхупада любил этот ритуал. Also, in the morning, Prabhupada liked the Shanai music. По утрам Прабхупада любил слушать музыку Шаная. I first went to Mayapur in 1974. Я впервые приехал в Майяпур в 1974 году. I was a president of a London temple then. В то время я был президентом лондонского храма. And Prabhupada invited all the temple presidents to come for a meeting. Прабхупада пригласил к себе всех президентов храмов на встречу. So that time, there was no boundary wall at the front. В то время еще не было стены перед территорией Искон. That boundary wall was built probably about 76 by Jayapataka Maharaj. По-моему, к 76 году Джайапатака Махарадж построил эти внешние стены. And that time Prabhupada wanted paintings, all kinds of paintings of Krishna Lila and Chaitanya Lila along the front wall. Шрила Прабхупада хотел, чтобы по всей стене были нарисованы картины с изображениями лил Господа Кришны и Господа Чайтани. On the outside, on the road side. С внешней стороны, чтобы все их видели. Anyway, in 74 there was no front gate. Так или иначе, в то время, в 74-м, еще этих ворот не было входных. But the devotees had made a gate from bamboo. Но преданные построили арку из бамбука. With a sign, Mayapur Vrindavan Festival. И написали там фестиваль Вриндаван-Майяпур. And there were some Shanai players who used to sit, there was a kind of platform on the top of the gate made from the bamboos, and the Shanai players used to sit up there. И сверху на этих воротах была сделана специальная платформа, и на ней сидели эти музыканты и играли на шинаях. Every morning it would start. Каждое утро звучали эти раги. At that time, Prabhupada had all the devotees cleaning all the roads and pathways around the temple and the temple. И в это время все преданные чистили все дороги и тропинки вокруг храма. So a very special transcendental atmosphere. И создавала удивительную, особую трансцендентную атмосферу. Prabhupada, same in Vrindavan. То же самое было во Вриндаване. Of course, Vrindavan temple didn't open till 1975. Конечно, Вриндаванский храм открылся только в 75-м. But there's one incident when Prabhupada was coming out for his morning walk. Но был один случай, когда Прабхупада пришел с утренней прогулки. And at the time when they just cleaned the pathways around the temple. И в это время как раз преданные чистили все дорожки вокруг храма. So there's a little puddle of water there on the ground. И там какая-то струйка воды бежала по земле. Hadn't been completely cleaned. И ее еще не почистили, не убрали. So there was a devotee, American devotee called Vishal Prabhu. И там был один американский преданный, которого звали Вишал Прабху. Very round face, round body, krugli. У него было такое круглое тело и лицо. Actually, he's a devotee who sold me the Krishna books. На самом деле это был тот самый преданный, который тогда мне рассказал книгу о Кришне в первый раз. That time, when Prabhupada was in London, many American devotees were there. They're on their way to India. Это потому, что тогда, когда Прабхупада был в Лондоне, многие американские преданные приехали туда по пути в Индию. Prabhupada called. He wanted to take the Western devotees to India to do Pandal programs. Прабхупада позвал их с собой, потому что хотел, чтобы западные преданные
приехали вместе с ним в Индию и проводили программы в пандалах. As he called them, my dancing white elephants. Он называл их «мои танцующие белые слоны». So anyway, Vishal Prabhu, he was a very bold devotee. И этот Вишал был таким суровым преданным. You see, we would all be very, timid, Мы все были очень скромными такими. It was, we didn't like to just go into Prabhupada's room. Мы обычно не появлялись прямо перед комнатой You see, unless we were called there. Если только нас не позвали туда, мы не And подходили. we wouldn't speak just speak to Prabhupada Мы так unless просто бы к Прабхупаде не обратились никогда. unless we were asked, for some reason. Если бы нас не попросили это But сделать. he was very bold, he would go into Prabhupada's room, he would speak, very, Преданный very. был очень самоуверенным, он подошел прямо к Шриле Прабхупаде. So this particular morning, Prabhupada was coming out, И вот этим утром Прабхупада вышел, and he began to read a prayer, or began to speak a prayer from the first chapter of the first canto. и этот пред начал прямо вслух произносить молитву из первой главы первой песни Шримад Бхагаватам. We think that we have met your grace by the will of providence. Мы считаем, что мы встретили вашу милость по воле провидения. You know this verse, right? Знаете этот стих, наверное. And the Prabhupada, he stopped him, and with his cane, he pointed on the ground. Прабхупада остановил его и своей тростью показал на землю, Where this puddle of water was. где текла эта струйка грязной воды. And he said, is this the will of providence? Он сказал, это тоже воля провидения. And Vishal said, no, Srila Prabhupada, it's my fault. Вишал сказал, нет, Шрила Прабхупада, это мой недосмотр. And Prabhupada said, do something practical. Прабхупада сказал, так вот, сделай что-нибудь практическое. Clean it up. Вычисти. Yes, Prabhupada, immediately. Да, Прабхупада, конечно. So Prabhupada, he liked devotees to be very, very practical. Прабхупада хотел, чтобы преданные были очень практичными. And he liked that cleanliness, cleaning early in the morning. И он очень ценил чистоту, и ему очень нравилось это наведение чистоты по утрам. And in Mayapur also, he liked the Gurukul boys to chant the Gitar Gan early in the morning. В Майяпуре он также очень любил, когда мальчики из Гурукула по утрам произносили гитарган. You know Gitar Gan? Знаете, да, что это такое гитарган? No? Gitar Gan is like last night we heard Zhenya, Bhaktin Zhenya, I think. She was reading a poem from the Bhagavad Gita. She had written on the Bhagavad Gita, second chapter. Прошлым вечером Бхактин Дженя читала Бхагавад-гиту, 2 главу. Anybody was there? Кто-то был там? No, very nice. Очень хорошо. And another poem about Harinam. И еще одну поэму про Харинаму. Anyway, and some devotees have written poems like that, based on the Bhagavad Gita. Вот некоторые преданные, они писали поэмы на основе Бхагавад-гиты. Krishna Kumar also, from Moscow. Московский Кришна Кумар He's ведь written тоже a nice book of poem of Bhagavad Gita. написал стихи на основе Бхагавад-гиты. So Prabhupada, he wrote Gitar Gan. Вот так Шрила Прабхупада сам написал гитарган. Gan means song, Gitar, song of the Gita. Ган — это песня, то есть песню Гиты. Gita also means song, of course. вообще-то Gita, Bhagavad Gita. Гита тоже означает песня, песня Бога. Song of God. То есть песня Бога. So Gitar Gan, song of the Gita. Песня Гиты. And so it was written in Bengali, in poem, Прабхупада написал эту поэму на бенгале. and it was published as a small book. Она была опубликована как маленькая книга. It's the first Bengali book that was published by Это the была BBT, первая книга BBT на бенгале. and the devotees used to distribute it, on traveling Sankirtan. И преданные ее продавали на путешествующем Санкиртане. And Prabhupada, he instructed that Gurukul boys should all learn it. И Прабхупада велел, чтобы все мальчики из Гурукулы выучили эту поэму. So early in the morning, like on the way to Mangal Artik, И every вот morning, по утрам по дороге на Мангаларте you could hear the Gurukul boys coming. They would all be chanting the Gitar Gan together. вы могли услышать, как мальчики из Гурукулы идут и вместе цитируют гитарган. And then when they went to clean, then they would chant together, and then they would start cleaning.
И затем, когда они шли делать уборку, они вместе повторяли эту поэму, и затем начинали убираться. So Prabhupada, he liked the Gurukul boys, the brahmacharis, to do a lot of the cleaning. И Прабхупада очень хотел, чтобы эти ребята из Гурукулы делали большую часть уборки на территории. As we know in the ashram of the Guru, the brahmacharis there, they should live as menial servants. Мы знаем, что в ашраме гуру брамачари должны жить как смиренные слуги. Even Krishna and Balaram lived like menial servants in the ashram of Sandipani. И даже Кришна и Баларама жили как скромные слуги в ашраме Сандипани Муни. As it's related in the Krishna book, or 10th canto Bhagavatam, once Sandipani sent Krishna and Sudama to bring firewood. Как это описывается в 10-й песне Бхагавата или в книге о Кришне, однажды Сандипани Муни послал Кришну и Балараму собрать хворост для огня. And there was a thunderstorm. И начался сильный шторм, молния. They were caught out in the woods. They couldn't get back. И они застряли там в лесу и не могли вернуться. So next morning, Sandipani and the other disciples went to search for them. И на следующее утро Сандипани Муни со всеми учениками пошли искать их. And they found them coming back to the ashram with big bundles of wood. И они обнаружили Кришну и Балараму, идущих обратно в ашрам с огромными охапками хвороста. So Sandipani was very satisfied. Сандипани Муни был очень удовлетворен ими. So same principle, Prabhupada, he wanted the boys to, do cleaning and some menial servants as well as their studies. Тот же принцип использовал Шрила Прабхупада. Он хотел, чтобы мальчики в Гурукуле, они выполняли такое смиренное служение, но при этом также и учились. And learning the Gita by heart И чтобы они выучили Гиту part of the наизусть. studies. Это важная часть была их обучения. So anyhow, in 1969, Prabhupada, he stayed in John Lennon's estate. Итак, в 1969 году Шрила Прабхупада жил в поместье Джона Леннона. And I think after 2 months, then they decided to rent an apartment for Prabhupada near to the new temple. И через 2 месяца преданные решили снять квартиру для Шрилы Прабхупады возле нового храма. Just before it was opened, because they had to finish getting it ready. Перед открытием, потому что уже работы подходили к концу. And then in December 1969, Prabhupada installed those deities of Radha, London, Ishwara. И в декабре 1969 года Прабхупада установил эти божества Радха, Лондон и Швара. The marble for the altar was donated by George Harrison. И мрамор для алтаря пожертвовал Джордж Харрисон. And he also paid for the publication of the Krishna book. И Джордж Харрисон также оплатил печать книги о Кришне. So at the installation ceremony, Prabhupada himself was personally directing everything. И во время церемонии инсталляции Прабхупада сам руководил всеми процедурами. Yamuna was helping him. Ямуна помогала ему. And on top of the marble, there were 4 wooden pillars. И на мраморе стояли 4 большие деревянные колонны. They were very nicely carved. Но они были очень украшены красивой резьбой. And painted also. И также раскрашены. And on top of the pillars, there was some kind of cloth canopy. И на этих 4 колоннах висела такая ткань, занавес. And during the pillars were not fixed; they were not secured on the marble. Но при этом эти 4 колонны не были прикреплены к мрамору, они просто стояли на подставках. And during the ceremony, suddenly one pillar, and they're quite heavy, began to fall over. Они были довольно тяжелыми, и прямо в разгар церемонии инсталляции одна из колонн начала падать. And Шрила Prabhupada himself had to, I think maybe he was bathing the deities or doing the artik or something. He had to hold the pillar up at the same time, carry on with the worship. И Прабхупада в это время то ли омывал божества, то ли делал арати. И когда колонна начала падать, Прабхупада подхватил ее одной рукой, а второй продолжал совершать церемонию. Anyway, Radha and Ishwara they're very beautiful deities. Так или иначе, Радха, Лондон и Швара очень красивые божества. They have actually very round faces. Такие круглые лица. They look like they enjoy prasadam and sweets. Так кажется, что они постоянно наслаждаются прасадом, сладостями. And actually, there's a very
they looked very childish also, very kind of. Но при этом они смотрятся как дети. It's very kind of sweet atmosphere there in a И temple. там в храме все-таки очень сладкая атмосфера. And because temple room is not very big, you know, you could get very intimate darshan of И the поскольку deities. храмовая комната небольшая, то вы можете очень близкий даршан их получать. They've been moved now to, that was a rented building. They've been moved to another building in Soho Street. И это был первый храм, это было просто арендованное здание, и потом они переехали в новый храм на Сохо-стрит. That's purchased by ISKCON about 1978 or 79. Это уже было здание, купленное ISKCON в 78 или 79. They're in that building, they are on the second floor. В этом новом здании они стояли на втором этаже. And there's a big restaurant on the first floor. А на первом там большой ресторан. But the temple room also is not so big. Но даже в этом новом храме алтарная была не такая большая. So you can still, you know, experience that very intimate mood in the new temple as Все well. равно могли почувствовать такую очень близкую атмосферу. In the previous temple, Lord Jagannath was on a shelf above Radha and Krishna because the temple room was so narrow. В первом храме, поскольку алтарная была такая узкая, то Господь Джаганнат стоял на полке над Радхой и Кришной. And Radha Krishna were dressed every day, but Lord Jagannath was only dressed once a week. И Радху и Кришну переодевали каждый день, а Джаганнатха только раз в неделю. But in the new temple, the altars are side by side. Но в новом храме эти два алтаря находятся рядом. But I don't think the temple room is quite as long in the new temple. Но даже в новом храме алтарная, наверное, не такой длины, меньше. Anyhow, that was my first experience of a temple in ISKCON. Так или иначе, это была моя первая встреча с храмом ISKCON. And Prabhupada's Vyasasana was at the back of the temple room. Vyasasana Прабхупада была сзади храмовой комнаты. A very big Vyasasana, Очень большая Vyasasana, red color. красного цвета. And when Prabhupada came into the temple room, you know, he looked very, very effulgent. И когда Прабхупада зашел в храмовую комнату, он сиял. His form was small, like Subhag Maharaj. Он ростом-то был небольшой, как примерно Субхага Махарадж. Subhag Maharaj was, he joined also in England. Кстати, Субхага Махарадж тоже присоединился в Англии. I think he joined in Birmingham, По-моему, в Бирмингеме. where there was a small preaching center. Там был небольшой проповеднический центр. He joined a little bit before me. Присоединился немного раньше, чем я. But he also would often stay in the London temple. Но он также часто приезжал, останавливался в лондонском And храме. sometime we would do dramas of Prabhupada. И иногда мы ставили спектакль о Шриле Прабхупаде, And we always gave him the part of Prabhupada. и всегда просили его играть Прабхупаду. And Janananda Maharaj, I don't know any of you know him. We used to give him the part of Bhaktisiddhanta Saraswati А Thakur. Джанананда Махарадж, не знаю, видел ли кто-то из вас его, он обычно играл Бхактиведанта Сарасвати. He's very thin and Он glasses, такой худой, в очках. very serious. Очень серьезным выражением лица. So like that, Prabhupada looked, you know, really transcendental. It seemed as if he practically didn't touch the ground. Но при этом Прабхупада выглядел чрезвычайно трансцендентным, и он шел, как будто бы не касаясь земли. And when he sat on the Vyasasana, you know, he was reading from the Gita. He had his horn-rimmed glasses. They were kind of sitting on his nose like this. И он сел на Висасану и читал из Бхагавад-гиты. Его очки были на носу вот таким образом. Like Angira Muni's, you know, put your glasses down. Вот так вот. Yeah, like very serious, Очень серьезным выражением лица. but very powerful lecture. Но лекция была очень мощной. And there was an incredible mood of love and respect towards И, Prabhupada. и у всех преданных было удивительное настроение любви и почтения к Шриле Прабхупаде. I mean, I'd never, at least in the West, never seen a whole room of people bowing down like that. Я никогда в своей жизни, по крайней мере на Западе, не видел, чтобы все люди в комнате кланялись одновременно кому-то. Although before I joined Krishna Conscious, I spent a lot of time in Morocco.
Хотя перед тем, как присоединиться к Харе Кришне, я провел довольно много времени в Марокко. and some other, Islamic countries, И в некоторых других мусульманских странах. Tunisia, Algeria, but especially Morocco. В Тунисе, в Алжире, но особенно в Марокко. So I did see, in the mosques people were bowing А я down. видел, как в мечетях люди кланяются. And there were also some people called Berbers, Берберы? Berberi. Да, но еще есть такая группа людей, которые называются берберы. They are the original inhabitants of Morocco. Это изначальное население Марокко. And they have sikkas, shaved head and sikka. У них бритые головы и шикхи. And they also wear long colored robes. И они носят такие длинные цветные балахоны. Many colors, yeah. Многоцветные. And, looks like saris and dowdies, I guess. Немножко напоминает сарит хоть. And there are groups of them, they play drums, what do you call them, baraban? Those, И группа этих берберов, они играют на барабанах. And you can see them sometimes in the market squares and Их можно увидеть на рыночных площадях or going through the streets like that. или идущих по улицам, так вот. I used to watch them there's a city called Marrakesh in South Morocco. Я видел их в городе, который назывался Марракеш, в Южном Марокко. There's a big central square there. Там была большая центральная площадь. And every evening there are so many different kinds of stalls in that square. И по вечерам там на площади выставляли множество разных столиков. Snake charmers and all kinds of strange fortune tellers. И там все что угодно было. Там были заклинатели змей, предсказатели судьбы. It's like something in the Middle Ages, Как будто в средние века попадаешь. And also these Berbers used to play. И эти берберы появлялись своими барабанами. Big groups, sometimes in a circle. Большими группами, иногда в круг. So it's very hypnotic. Очень гипнотическое ощущение Very fascinating. и такое завораживающее. So when I came back to England, И когда я вернулся обратно в Англию and then I saw the devotees, и увидел преданных in the street doing Harinam. на улице, поющих Харинаму, So it reminded me very much of это these мне Berbers, очень сильно напомнило берберов, that they were, playing drums and потому что они играли shaved на heads and караталах, у sikkas них and были long бритые flowing головы, шики, длинные одежды. So that what really attracted me, И это меня очень сильно привлекло. and it was one of the first times I saw the Harinam Mandakini Mataji sold me a И Bhakti-Godhead. на одной из первых Харинам, которую я видел, Матаджи Мандакини распространила мне Back to Godhead. And I read and I liked it. I thought it was very interesting. Я прочитал, и мне очень And I понравилось. saw again in New York a big Harinam И party. затем большую группу Харинама я снова встретил в Нью-Йорке. And again, a devotee sold me a magazine И опять преданные продали мне журнал and invited me to the temple. и пригласили меня в храм. And I said, I can't, I'm going to London Я tonight. сказал, я не смогу, я вечером лечу в Лондон. So he said, there's a temple in London. Он сказал, мне не проблема, в Лондоне тоже есть храм. Please visit. Пожалуйста, заходи. So that's when I came back, I went to the temple. И вот поэтому ты прилетел в Лондон, и я отправился в храм. And saw Шриле Прабхупаде and Radha И там for the встретил first Шрилу time. Прабхупаду и Радха Лондонешвару. So Prabhupada, he taught us then how to worship the deities. И Прабхупада обучал нас тому, как поклоняться божествам, So how to do artik to Radha как проводить арати Радхи Лондонешваре, beginning from the lotus feet, начиная вот так с лотосных стоп и выше, up to the lotus feet. до лотосного лика. So Hare Krishna. Харе Кришна.